Hey guys, welcome to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് എന്താക്കാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് വരും. ഈ മഴ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ആക്കിയില്ലെങ്കാവാ. എഗ് പക്കോട എങ്ങനെ ആക്കുന്ന വെച്ചാൽ നോക്കാൻ വരും. 4 മുട്ട ഞാൻ അവിടെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് 2 വിസിൽ എടുത്തന്നെ. ഇതൊരു 4 നീരുള്ളി കട്ടാക്കണം ഞാൻ. ആരും സ്കിപ്പാക്കല്ലേ ഗൈസ്, ഫുൾ വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണം. ഇവിടെ ഞാൻ പച്ചക്കൈമുളക് ജണ്ട് എടുക്കണേ, ഇത് കുറച്ച് കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ജണ്ട് മതിയെന്ന്. ഇവിടെ നിപ്പാട്ട് ബോയിലാക്കി വെച്ച് എഗ്ഗ് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞെല്ലാം വേറെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈറ്റ് വേറെ വയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒക്കെ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയാവല്ലേ. എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുന്നവരായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട. അതേപോലെ സപ്പോർട്ടും ആക്കി ഷെയറും ആക്കി കമൻസും ആക്കി ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കണം. ഇത് നോക്കി കട്ടാക്കിയിട്ടെല്ലായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നീരുള്ളി പച്ചക്കായ്മുളക് കൊത്തമ്പറിൻ്റെ ചൊപ്പിട്ടിന് അത് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കട്ടാക്കിയിട്ടിടാന്. ഇതിങ്ങനെ ആ മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മിക്സ് ആക്കണം. ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം. അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അത്ര നോക്കിയിട്ട്, കുറച്ച് മഞ്ഞളുടെ പൊടി, കുറച്ച് ജീരകം ഇടിയാവുക എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നിട്ടാണ്, കുറച്ച് ഇത് കടലൻ്റെ പൊടി, അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വാപ്പസ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കണം. കയ്യിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കണം ഇങ്ങനെ. എനക്കൂടെ കുറച്ച് കടലിൻ്റെ പൊടി കുറഞ്ഞിന്, പിന്നെയും കുറച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ടില്ല. പിന്നെ ആ കട്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് നോക്കി മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തണ്ണി അടയ്ക്കണേ, അതെനിക്ക് വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മുട്ട ഉടച്ചിട്ടിട്ടെങ്കും മാവോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മിക്സ് ആക്കുന്നത്. ഇത്ര ഗട്ടിക്ക് വേണം മാത്രം. കുറച്ച് തണ്ണി ആറാൻ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടെങ്കായി എണ്ണ നല്ല കായണം. കാഞ്ഞ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇടും. ഒരു ജാഗ്രത ആക്കിയാവല്ലേ ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഗ്യാസ്. ഇതിൻ്റെ ലിറ്റൻ പിന്നുണ്ടല്ലേ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കോ. ഓയിലെല്ലാം ഫുള്ള് തെറിച്ചിന് എനിക്ക്. അത് ബോയിലാക്കി വെച്ച് മുട്ടയല്ലേ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ജാഗ്രത ആക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ്. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കണ്ട. ഇത് ഇട്ടൻ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഫുള്ള് തെറിക്കുന്നു.
എഗ് പക്കോട റെഡി ആയി ഗൈസ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുന്നവരെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാ ಇನ್ನೊಂದು കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.